in Zandvoort van dichtbij mee te maken. Super Friday wordt rationeler dan ooit. Met vrije trainingen, sprintkwalificatie en spectaculaire shows. Mis de final lap niet. Koop nu de laatste tickets voor Super Friday via Hola a todos. The Netherlands played 2-2 versus Japan. Let's see, the 51st minutes Van Dijk scored the first goal. 57 Nakamura 1-1, Somerville 64 and Kamada 89 the 2-2. Kubo assist, Kamada Nakamura a goal, Ogawa assist, Depay got a yellow card, Gravenberg 2 assists, Somerville a goal and a yellow card, Van de Ven a yellow card, and Van Dijk a goal as well. So let's see. Because who was the man of the match, the MVP? It was 60% ball position for the Netherlands. The rest was 50-50. I think finally I was doubting between a 2-2 or 3-2, but in the end, 2-2 is a deserved result for both teams. Lineups, and Somerville is the man of the match, is the MVP. Kubo is injured. Now let's talk about this match. Ivory Coast versus Ecuador. It is being held in Philadelphia. The game will start at 1 o'clock, but in Philadelphia itself, it will be 7 o'clock in the evening. It has a capacity of 68,000. I think this will be a 50-50 match. First, let's talk about Ivory Coast. They didn't lose and finished first in their group in the World Cup qualifications. This year, they lost one match and had 5 wins. And the last 2 matches was a 2-1 win versus France, favorite France, and a 0-2 Philadelphia Union, the second win. Then the stars. They have 12 star players, and Diomande and Ndika are maybe injured, maybe not. We'll see. On Ecuador, they finished in the World Cup qualifiers in South America second. They had also -3 points because of a Colombian player who played for Ecuador in the 2022 World Cup. They got a fine and -3 points, and still they finished second. They had 2 wins and 2 draws this year. One draw was against the Netherlands, 1-1. The Netherlands got a red card. And their last 2 matches were 2 wins, 2-1 versus Saudi Arabia and 3-0 versus Guatemala. They have a lot of star players as well, 11 star players, and no one is injured. And they haven't played each other never before. Then let's talk about the lineups. So Côte d'Ivoire, the team of Sebastian Bekasese starts with a 4-4-2. Allaire is not participating in the World Cup. Fofana, Ongo, Doué, Singo, Akbado, Conan, Diomande. So he is playing, but it could be his brother. Fofana, Kessie, the captain, Touré, Pepe, and Wahi. And on the bench are Faye, Kone, Lafont, Operi, Diomande, so he's on the bench. Kosunu and Dika also on the bench. Sangare, Giagon, Diallo, Adingra,
Chris Inao Ulawi, Seri Gesson, which won the Euro Cup with Aston Villa this year, Bonnie and Diakite, and the bonus coach, the head coach is MRC Fe. Sebastian Begaxese is from Ecuador. They are playing a 3-4-3. Galines, Hincapié, Pacho, Ordóñez, Vite, Caicedo, Franco, Mina, Yeboa, Captain Ener Valencia, and Plata. And then Valle, Ramirez, Medina, Orozo, Torres, Angulo, Paez, Estupiñán, Elcivar, Preciado, Castillo, Caicedo, Valencia, Arevalo, and Rodriguez are on the bench. Curaçao lost. The Netherlands had a draw. Hopefully, Ecuador will win against Ivory Coast. I am supporting. I don't hate the Ivory Coast. It's normal for me, but of course, I love Ecuador. So hopefully they win. For the rest, that was it. Everything that I had to say. So, who is the better team? It's a 50-50, but who do I think is going to win this? I would say mm, so I think Ecuador is going to win this. I think Rahi is going to get a shot on goal. And I think both teams will score. That means 375. And I say Ecuador will win. And I put 10 euros on that. I can cash out 120. We did lose a lot with the Netherlands game. And this is a beautiful stadium, by the way. A lot of the color yellow, but it could be from Ecuador as orange from Ivory Coast. So 10 euros on that. Wahi has one shot on target, both teams to score, and Ecuador wins the game. It has an odds of 12, so I can win 120 euros. Let's see. We are now down at 80 euros. If we lose this one as well, 90. We were standing on 150, but we lost 50 euros with the Netherlands game. And the other, 10 is over here, and the other 30, I cashed that out. So let's hope Ecuador can win this. So the referees are from Brazil, and the fourth and fifth officials are from Saudi Arabia. And the VARs from England and France.
Party needed. Omdat oorspronkelijk Michael Oliver hierop stond. Hij is geblesseerd en kwam dus niet fluiten. De 11 van Ivoorkust. Verdedigend heel degelijk. En let op deze jongeman. 19 jaar, Needed is everyone needed. bloedsnel. Gesje heeft natuurlijk iedereen. En ook deze Agi. Ook een jongeling. 21, weliswaar. Maar nog maar net international. En dan de 11 van Ecuador. Daar zit flink wat routine. En Cero, bekende naam natuurlijk. Daar een van de minder bekende namen. Dit is de allerbekendste van allemaal. Topscorer aller tijden. En de Valencia. Plata ook zo. Pak aan ervaring. Ivoorkust. 12 jaar afwezig op het WK. Ze zijn er eindelijk weer bij. Ze namen afscheid van de gouden generatie. En de naam was Atse. Onmogelijk, keer op keer ging het fout. Onder de huidige bondscoach hebben ze de weg omhoog, de weg richting het WK weer gevonden. Deze ploeg van Ecuador heeft ook een bijzonder project. Als bondscoach in Argentijn. Met KCC. Okay. Mailweb. Come on, Ecuador, vámonos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Come on, Ecuador. Dus waar is dus wat zoeken. Op zoek naar ruimte. Incapeer. En ik denk door hem open. Hopelijk niet, maar zo goed het niet. Deze Euro Incapeer. Speler van Arsenal. Dat is het afgelopen seizoen. Eigenlijk van Leverkusen. Als je prachtig jaar gehad, kampioen geworden voor het eerst in tijd. Champions League finale gehaald, die weer niet gewonnen. Ecuador. I'm gonna do it like this. So this is the full scarf. Doha in Qatar. But they are not playing against each other, so I'm gonna do it like this. Valencia, en dit is de BKCC. Van San Paoli, jarenlang zijn assistent geweest, maar ook helemaal vol op de stijl van Bielsa. Jullie zijn daardoor. Komt van afstand ruim naast. Deze
Caicedo, de man van Chelsea. Ja, ze hebben ook grote namen bij Ecuador. Ook grote clubs. Dit is een Arsenal, Chelsea. Mineiro is ook in Brazilië een grote club. En Mersa Faye, zijn verhaal is een mooi verhaal. Hij was assistent bondscoach. De Afrika Cup. So let's see what everyone has as a prediction. Tijdens het toernooi nog uitgenieterd. En hij nam het over. En liet hij dus de boel omdraaien, de finale winnen. Sindsdien is hij gevierd bondscoach voor de voorkust. In eerste instantie, deze wedstrijd, eerst even een afrekening met Philip balbezit voor Ecuador. Luxe. Valencia heeft een bal overtreding gemaakt. So let me look into it. Stevig duel, voor de allemaal door. So I predicted a 2-1 for Ivory Coast. Still, I hope that Ecuador will win. And two others said 0-1 for Ecuador. But I'm leading on top. De keeper. De tijd van gevoel. So this other one says 0-0. He's leading the top right now because the score is 0-0. Someone else says 1-2. One says 1-1. The other one says 1-2 as well. The other one 0-2. The other one 0-1. And one says the same as me, 2-1. And honestly, I do think that it will be 2-1 indeed. Although I hope that Ecuador will win, of course. Dit is prima voetbal. Ruimte aan de andere kant. Ruimte links, dat gaat niet meer. Zacht. Doué. Ik heb hem gedaan. Ik heb hem de Franse nationale ploeg en dat kan als het doel zijn. Dus dat moment dat even balbezit voor die vloggers. Tingo. De la Doué. En Diamante. Jongeling. Goede voetballer. Snel. Good defending from Ecuador there.
Cancelo in de breed. Voortdurend was die verkeerde snap. Niet overkleding op Kessie. And Valencia with the mistake on Kessie. Jay-Z. And Jay-Z is in the stadium. In Philadelphia in het stadion. De man van Beyoncé. Cassette even voor de nieuwe liefhebbers. Ja, natuurlijk is het een hele grote manier. Johan D. met ruimte kan dus een aanloop nemen en dan moet er naar uitkijken. Johan D. binnen door. Rugdekking. De druk zetten, dat had de bal kwijt. Jan Johan D. 19 jaar. Speler van Leipzig. Ivory. Is hier. Zwakke inspel tussen de buiten. Van de bal. Franco even achteruit. Het is Pacho. Diepte. Yeah, that is well played by Ecuador. Dat is prima gedaan in de richting van Caicedo. But eventually the ball is for Ivory Coast. So previous World Cup, Ecuador did go out in the group stage. They lost by Ivory Coast and a draw against the Netherlands. And they won against Qatar. Coach bij enorm fan van die formatie. Dus in de aanloop dat dit toernooi dat Ivory 2 zonder bal heel beter hebt. Dat je als je dat buitenspelers veel makkelijker kunt bereiken van achteruit. Ja. Want die voor op de laatste lijn staat. Oh, Valencia. Valencia. En die jaagt de bal over. Oh. Zij zagen het er heel vliegen. En als je zo'n bal krijgt als topscorer aller tijden, deze was misschien wel over de zijlijn, wordt een enorme uitglijden. Was dat van Agbadou. Volledig uitgespeeld. Gewoon van Wolverhampton Wanderers afgelopen seizoen. Gedegradeerd natuurlijk een lange diep. Pacho did win Champions League back-to-back with Paris. And de eerste reuze kans van de wedstrijd om zeep geholpen. En Valencia. Caicedo and Paes play for Chelsea. The club who won previous year the first club FIFA World Cup.
Pacho. Pacho. Leider achterin van Paris Saint-Germain en ook van Ecuador. So the last 2 months, the past 2 months, Pacha is a little outswarm. Too many mistakes, sometimes even an own goal. So let's hope this World Cup will be the opposite for him. Als je probeert binnendoor, dat lukt niet. Ja. Maar hier kan Oh, binnen schieten over de jaag. Vandaag kijkt die volging van Junior Paula. Kap naar binnen. Weinig ruimte, probeert het gewoon. Als je denkt, hey, dat is een bekend gezicht, die ken ik uit Tilburg of zo, heeft inderdaad bij Willem II gespeeld, ook bij TVP, bij INC. Kort achter elkaar, Boris eigenlijk altijd. Jeboa played for Willem II, VVV in the Netherlands. His time at Willem II was really good, actually. Ooh. Dus willen wel snel laten gaan, maar uiteindelijk loopt dat niet goed af. En Touré. Deze bal zomaar ingeleverd. Wahi. En dan kan die Fokkers gaan zoeken naar de ruimte die er niet is. Ja. Bij Ecuador zijn het meesters. I think the most difficult player for the opponent is Wahi. Dit is goed. Geblokt. Dat werd door PP waarschijnlijk. Johan Deen. Boekers nog eens. Dat was straks niet meer gewonnen. Doué. Deze speelt niet bij Paris Saint-Germain, maar bij Strasbourg. Bra. Nu. Voor Ecuador. Valencia niet bereikt. Good run. Ecuador is natuurlijk een goede tegenstander. Heel lang in maart. That was like 10 centimeters or something. A really close goal for Ivory Coast. That's just 30 centimeters or something. Actually, it's a save by the goalkeeper, so it's a corner. Oh no, he gave. So it was a corner. Yeah. Goede bal, dwars door het midden, lekker aangenomen.
meegenomen. En dan moet er nog iets doen. The second time Enner Valencia that he messes it up over there. Oh, wow. Veel meer ruimte dan aan de andere kant. Okay, third one then maybe. Doe het. Helemaal dik. Wasn't that offside, the second player? Was dat te snel Wahi. voor Ordóñez? So, I do get shot on targets from Wahi now. And now I'm curious what I do. I think I said Ecuador as well. Yeah, so both teams need to score and Ecuador needs to win. Then I get with 10, 120. And I'm down like 90, so that would have been perfect if I won that, because then I got even 30 euros more as well. Nah. So after this match, I am gonna sleep for 30 minutes to see the other match, Sweden versus Tunisia. Honestly, I think if Sweden wins that, it will be already difficult because we have to win against Switzerland then. We will win against Tunisia. But if we lose that game, then Sweden and Japan are finishing first and second. Ja, dat is stevig. Ja, hij is een druk te maken. Come on. Ivory Coast has the ball. Cooling break will be here in 1 minute. But let's hope Ecuador can win this. Het publiek moet nog een beetje wennen aan het feit dat als je buiten de lijnen gestuurd wordt, een blessure, dat je dan een minuut buiten de lijnen staat. Zo. Dus gaan ze gewoon staan en tegenhouden. Het publiek heeft echt geen idee dat die regel moeten staan. Dat is wel duidelijk. Imagine if I did put 10 euros on both. That would have been that would have been 18k. It's only 10 euros instead of 20 as well. Otherwise it would have been 36. Dus hij kan alle kanten langs. Hij gaat niet buitenom. Voorzet is hard. Maar komt niet bij Wahi. Wahi helpt hem wel weer terug aan de bal. And Ivory Coast is fully in attacking mode right now. Oh, but the counter is here. Dat is te gemakkelijk gespeeld. Valencia, die de trekken zat een elleboog voorbij. Moet je er mee uitkijken.
Single. Vliegt er hard in. Niet voor het eerst. Dat is een heel hoog. Ook met zijn 36 jaar nog. Vrije trouw van Pacho. Ordonez. Galini. De tijd, maar zo lang. Indeed, because everything Dus needed. de nationale ploeg spelen. Ja. Oh, on the crossbar. Dan op de lat geschoten. Reuze kans. Ja, Om Plata Stil. te denken. Plata on the crossbar. But doesn't matter. Ika kick. It can still happen. Oh, on success. He must have En dan lost the komt het ball. stil te liggen. Zijn we halverwege de eerste helft. So, cooling break. Minda. Daar maakt nog geen aanstoot. Ja, toch A wel. beautiful stadium with the fans in the field. A good overview for all people. Doe je QC op ontbijt. Ontbijt. Weet je hoe mensen in Nederland het beste? So let's see. What does the rest say? Zo, lekker bezig. Mensen Nederland, het beste groente en fruit. Ga naar Overland, Dino, Official Fresh Partner van Team NL. Zo, lekker bezig. Deze week met Citrus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. En troftomaten 1 kilo voor 29 Wahi, cent. another shot on goal. It can be, right? School, ja, zomervakantie. Wahi scores is alt 11, but I would just want to see scores or guess assists for shots. Oh, I can do that. Assists. Maak nu een afspraak voor een gratis voortest. Um, Johan, 100%, natuurlijk 100% effectief zonder alle niet-voorraad. Ja, de time-out voor de coaches. Zo zullen ze het benaderen. shots on target, I can choose. Het is nog in volle gang. Op de achtergrond wordt de drumband van de Philadelphia Eagles. Gesproken de Eagles, de speler van dit stadion, het voetbalteam. Er kunnen bijna 70.000 mensen in het stadion en kijken eens hoe geel het is. Nee, no. So Caicedo could be one shot on target. The Minna the same. Plata 2. No. Ook de ploeg met de beste kans natuurlijk, met die bal op de lat. Van Plata. The biggest chance is for Ecuador on the crossbar. Shots from Plata from distance, and it went onto the crossbar.
after already 2 attempts where the ball just did fly over the net. Dat is het mooie van het WK. Het kan allemaal door elkaar. Ivoorkust, Ecuador. De wedstrijd is één groot feest. Honden op het veld. Daar moet gewonnen worden, maar hier ging de training mee. Okay, 9 minutes. So let's put a alarm already for what time was the game? 4 o'clock. So that means 3:45 I must be ready. Vliegt het te hard in, dus een speler van Ren. Need it, cause everyone believes it. Voor Parijzenaar. Fofana. Speelde nog wel Etipak met bijna. Fofana, a yellow card. As I already said earlier, Haller not participating. He was injured and couldn't take place in this World Cup. Eén voetballer in de wereld. Nee, laat maar. Niet daar, is een zin in. Wiete komt even helpen in de opbouw. Pennsylvania. Hier is hij weer. Deze Wiete. Goeie bal, dwars door het midden. Ja, zo'n voetbal op de 6, dus die kan. En de screen. Dwars door de linies heen spelen. No. Minda. De bal. So now I need both teams to score and Ecuador to win. So it's kind of hot in here as well. Yeah. No. Overname. Ecuador. No. Oh. Caicedo. Yeah. No, on the crossbar again. Minda on the crossbar. It's the second time. De aanval is nog niet voorbij. Weer terugleggen. Wiede. Die volkers nu massaal terug in het eigen. Oh. And the shot goes just a little wide. And Ecuador is the better team. Hoeveel pech kun je hebben? Wat is het pech? No offside. Geen buitenspel, dan is het in ieder 2 geval. times. He must have shot it not so hard, but yeah, he couldn't have known it. Helemaal goed. Oh, a nice pass indeed. So Ecuador is better in his first 30 minutes. I can see that from the chances and also the ball position. I don't see it by Ivory Coast. Boom. Need it because everyone believes it. Nico. So Incapié is playing as well. Ja. Ja. Is dat wat effectiever? Ze spelen een soort van thuis als je dit allemaal hoort vanaf de tribunes. This can be. Yeah, free kick. Dan gaan ze weer. Geen overtreding. What?
Contact gezocht. Oh, no. That's a mistake by the ref. It is a free kick. Van de Texier. Okay, so this is a little too hot. So I'm gonna do it like this. Or actually, if they are gonna score, I will get the scarf, but otherwise, I will do it like this. Pacho en Incapié. Er samen zijn uitgekomen, dat niet helemaal. Mandé Oeh, is hier. Singo van Galatasaray. Diomandé 1 tegen 1 gezet, dan is hij meestal op zijn gevaar. Zo kun je natuurlijk ook door. Maar er zijn momenten dat hij telt voor een paar punten. De bal over de lat. the World Cup, Ecuador. I have to say, believe it or not, some people think it's just a dream, just like every country, but Ecuador really got a chance to win it as well. They are like favorites and underdog at the same time. Gewoon zo snel nog aan de bal, maar het heeft wel succes. Valencia. So attempts at goal 4 versus 6, and on targets of those attempts on goal 1 versus 0. So the Netherlands played 2-2 against Sweden, against Japan. The next match is against Sweden, and Japan will play against Tunisia. And the next match, in like a little less than 2 hours, we will get Sweden versus Tunisia. Incapié. Oh no. So Wahi had the shot on target, but it wasn't a good one. And after that, I've already seen like so Ecuador was really close with 2 crossbars, hitting the crossbar. De actie van Diomandé waar ze zo op hopen bij die voorkust. Maar Pepe krijgt geen So they are lucky that Haller is not at the World Cup, otherwise he would have been the center attack on the attacking side, and then he would have verkeerd, maar dan komt daar ineens Franco in vliegen. Dan is de kans weg. Haller would have made a lot of shots on target with his head because he's so long. But he's not participating over here, so that's a good sign for Ecuador. Speelt in Mexico. Stier is heerlijk. Ecuador. Wiete. Caicedo and Pacho. Ordóñez. So I don't know the keepers that well. I do know the third keeper is Faye. He did play somewhere. I'm gonna search it up before I say something wrong because I have no idea. Fofana. Even bij Incapié. Caicedo.
I think I'll do that. Speelplaats. Dat komt Ecuador prima uit. Hard ingezeten. Door Doué. I don't know. Erop en te wachten. Rustig gebleven. Alaminda. What was I gonna search up? Inkapje. I forgot it. Yeah, the keeper of Ecuador. Proberen die voorkeurs te lokken. Caicedo. Gonzalo Valle. It is Aleu Quito. Aleu Quito. So he's playing in his own country. Vite. Both teams to score and Ecuador needs to win. That's what I need. Cassie, a yellow card. So I think it's a 50-50, as I said already, but who would I say is really the most favorites, or maybe a draw? I would say, I do prefer Ecuador, of course, but I have to say I think Ecuador, Ivory Coast is gonna win this game. However, wait, let me do this first. However, I think a draw is possible as well. Dit is wat Ecuador met name beter doet. Hoge druk zetten. Op de helft van de tegenstander de bal veroveren. Ook in het boltheater. This is. Yeah, okay. Villa Doué. Doué, the right back of Ivory Coast, is the brother of Doué, the Frenchman from Paris. Ivory Coast did beat France 2-1 in the friendly 2 matches ago. Dutch commentary says there isn't that much on this soul from Doué, but I think it is. Oh, no. This free kick can be a goal. So we have seen all lose from Curacao. They did draw in the first 30 minutes. They were even better at some point than Germany. But out of nowhere, the 2-1 came and then it was over. For the Netherlands, they did draw against Japan. I think that's a fair result as well. I would think at some points maybe a 3-2, but just slightly. If it was a 3-2, then I would still say that it was a fair result. But if I had to choose like 2-2 or 3-2, I would say most of the times no, 2-2. And now we got Côte d'Ivoire versus Ecuador. And I have to say, I don't know who's going to win.
Kessier niet I meteen hope zeggen. Ecuador. Doué een beetje half ingegrepen. Yeah. No. Singo. Dit gaat allemaal maar net goed. Dit is typisch Ivoorkust in de opbouw. Slordig, moeilijk, onder druk. Van Ecuador die dat veel beter doen dan de Afrikanen. Riete. Pacho. Ingapje. Pacho. Nice. Dan komt Ecuador weer ingooi mee. Ingooi van And the string. Ah, perfect. Franco. So I didn't sleep last night. Well, I did because I missed the Haiti versus Scotland game. I did replay it, and I did watch the. What was the game after that? No, Brazil Morocco was before that. I can't remember it. Ecuadorse roots, maar wel een paspoort gekregen van de overheid. Dat mag dus niet. I can't De remember it. overheid het paspoort had gegeven, niet de bond, die hadden er niet voor gezorgd. Maar wel geprofiteerd. Dus mocht Ecuador dat zich geplaatst had voor het WK in Qatar. Oh, okay, there's Switzerland there. That's where it started indeed. Brazil, Morocco, Haiti, Scotland, Australia, Turkey. Ze mochten er wel heen en kregen in de WK-kwalificatie voor dit toernooi dus 3 punten in Nieuw-Zeeland. En desondanks tweede Zuid-Amerika achter Argentinië. Yeah, so the Dutch commentary is saying what I already pointed out earlier. They got second in the World Cup qualifying, and if they hadn't had the -3 points and would have not beaten up by Argentina but beaten them once, then they were on top of the group even. It was like a 2-point difference or something. So yeah. Come on, Nick. No, what is that, man? Wat beter kan is de rust in de laatste fase van de avond. What a ball! De eindpaas, maar misschien wel de paas ervoor. Dit is wel goed. Omschakelen. So we will see, of course, 3 minutes for the hydration, but we see 4 actually, so it adds up Extra tijd, 4 minuten. 1 minute above the hydration minutes. En in blessuregeval. And then at half time, Waarbij de tijd minder snel voorbij is gevlogen. I have to say, I am gonna close my eyes for like 5 minutes because I'm literally falling asleep a little bit. And I'm trying to stay awake, but my body just doesn't let me that good. And as I was watching the match after Scotland Haiti, which I saw the replay, well, Australia played Turkey. What was that last night? Wow. It was 8 o'clock in the morning, and I just stayed awake the whole day. I did sleep for 3 hours before that, but yeah, well, my body is now reacting on that because I only had 3 hours sleep. It's already starting. The times in the nights for the World Cup, if you want to watch most of the matches or everything.
and it is not fun for you to watch it if I'm sleeping in my chair. And I have to say, my eyes were already in these 47 minutes closing sometimes. Oh, almost a bicycle goal. Is that Sangare? Or no? Oh no, that's true. Almost a bicycle goal from Ivory Coast. That would have been amazing in a FIFA opening match for your team. Oh wow! Well played by Ivory Coast. So these last 3 minutes are for the Ivory Coast. So let's do the speculations. Is this a deserved result and who's the better team? I would say the better team is Ecuador. Is the deserved result for now? Yes, even though they hit the crossbar twice, I would say 0-0 is a fair result. They haven't played any matches before. This is the first match head to head. So let's speculate about position, chances, MVP. I would say the MVP maybe Caicedo and Voorhuiskruisen bij Kessier. Meestal is dit soort beslissingen. I would say Kessier doet zo gek zo lang doen, dus wel een overtreding. possession and chances. I'm thinking, sorry about it. I would say 65% for Ecuador, and chances is like 50-50, not that much, maybe both one. So Doué got a yellow, Kessie as well, and Fofana as well. So 3 already on the side of Ivory Coast, which I think is amazing. Zie Curaçao en het wonder van het WK, nu op NPO Start. Ik bleef maar lasthouden van onrustige darmen en buikkrampen, totdat de mucus aan prikkelbare darm ontdekte. 98% beveelt Nicolsan aan, omdat het effectief en makkelijk is. Inmiddels heb ik minder last. Nicols beschikbaar bij Evos. Nu tweede halve prijs. Okay, let's see. Nu ik je aandacht heb, dit zijn 3 voordelen van So it's 55% of ball position for Ecuador, 3% and big chances both 1, total shots both 6, goalkeeper saves 1 for Ecuador, 0 for Ivory Coast, corner kicks 2 versus 0, falls 8 versus 3. Geïnspireerd door Noord-Afrikaanse frituurkunst maakte Spanjaarden de churro. Jamaicanen brachten soundsystems naar Groot-Brittannië. Daar ontstond punk. En dit is wat de wereld krijgt wanneer 28 landen samenkomen om één Doué, spel te 40 minutes yellow, Kessie 39 yellow, Fofana 29, or 20, no 28. This is my man Jerome. Jerome works in Lipton. You know what me and Jerome hate the most? Fakers, imitators, like this guy right here. Hey, little fake ass bitch. If you get served with anything other than the OG, we will give the original Lipton iced tea for free. Go to LiptonIcedTeaInsurance.com.
Het is niet het gejuich van het publiek. So yeah, actually it's better than I said it already. Die stem Corner kicks 2 versus 0. anders. Falls 8 versus 3. Oeh. Want het is meer dan een simpele wedstrijd. Het is jouw leven. Passes. Speel als een pro. Rust als een No, pro. not much. Geniet als een Tackle pro. 7 versus 11. Free kicks 3 versus 8. Vandal, so yellow cards 3 versus 0. De kraan voor bruisend water en sfeermakers. De kraan die de zomer laat stromen. Nu met een jaar bruiswater cadeau en kans op een tuinfeest. So Sweden Tunisia does begin at 4. It's 8 hours earlier. Ik heb ook veel te lang mijn kop in het zand gestoken. It's in Monterrey, which has a capacity of 54,000. And we will watch the match as well. But I think I'm gonna close my eyes for like 3 minutes real quick. En dan ziet. Slim bekeken. Iedereen een extra pensioenpotje. Kijk op brandnewday.nl. I can cash out right now 4. I said Ecuador and both teams scoring. Let's hope that happens. Ja, dit is niet gek. Maar wist je dat in Nederland iedereen zich opticien mag noemen? Maar niet besteed hebben. Alleen gediplomeerde opticiens. Daar zorgen we voor. Respect. Gun jezelf een zen-moment met de foam shower gel van Thermen. Geniet van een voorwaardig So chat, zijn I'm gonna be back when the second half starts. en de blijke geur. Thermen foam shower gel. Nieuw van Thermen. Peaceful Sunset. Het is eigenlijk weer zover. Het WK. En dat doen we met z'n allen, boys. Wij zijn allemaal oranje. Ik voel me in mijn lijf, het is de hoogste tijd. Voel jij ook wat ik voel? We zijn allemaal oranje, want wij zijn Nederland. Dat is helemaal nodig, man. Ik moet ophangen. Nee, ik moet ook door. Ja, Virgil. Scoorde jouw BK-jas. Slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Vaderdag. Geef wellness cadeau met Thermen Man. Ja, zeker. De hypotheker. Voel je ook ja zeker. Kom langs bij jouw hypotheker.
bovensleutels. En ervoor zorgen dat ik dat geld krijg. Seat, sofa, seat, sofa, sofa. Echt voordelig zit je het allersnelst bij. De grootste tegenstander van Oranje is oneindigheid. En dat doet wat met me. Maar als we met al onze support Oranje een boost geven, dan zou er wel eens iets heel moois kunnen gebeuren. Scoor jouw zomervakantie bij Europarks. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Coordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Kijk op coordate.nl. Coordate, op de wereld om elkaar te helpen. Gemaakt met verfijnde details. De mini-collectie van Rosefield. Jouw finishing telt een speciale gelegenheid. Shop nu op rosefield.com. Happy Earth Day wel aan 100% natuurlijk, 100% effectief zonder aluminiumkoolhydraten. kunnen we ook doen. Zoals You thought that was great? I'm gonna be so big. Don't wait for the future. Drive it. Het is eindelijk weer zover. Het WK. En dat doen we met z'n allen, boys. Wij Zijn allemaal oranje. Ik voel de spanning in mijn lijf, het is de hoogste tijd. Voel jij ook wat ik voel? We zijn allemaal oranje, want wij zijn Nederland. Dat is helemaal nodig, man. Ik moet ophangen. Nee, ik moet ook door. Ja, dat is Virgil. Scoorde jouw B-kamerjas, slechts €9,99 bij de volle spaarkaart. Dit is Brad Pitt. Nu ik je aandacht heb, dit zijn 3 voordelen van Trade Republic. Een gratis betaalrekening met een kaart, 3% rente voor nieuwe klanten, beleggen vanaf €1. Trade Republic. En wat biedt jouw bank? Nou, dat ziet er allemaal heel goed uit. Nog een tuinmarktje erbij. Morgen is de grote opening. 4e vestiging alweer. Ik begon met de sterreclamestad en daarna ging het hard. Ook beginnen met reclame? Ontbonden. Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Salsa werd wereldberoemd toen Puerto Ricanen dansten op Cubaanse ritmes in New York. De Braziliaanse jiu-jitsu bestaat dankzij een Japaner die judo naar Brazilië bracht. En als 48 landen samenkomen, krijgt de wereld dit. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Start op ster.nl/reclamestarter. Starter en bereik meer. Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Ons steeds weer aan iets vastketenen. Steeds weer aan iets vastbijten. Maar dat doe ik niet voor de lol. Voor de likes. Dat doe ik niet omdat het comfortabel is. We doen het onnodig is. Greenpeace. De tv harder zetten kan betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor. Met een uitgebreide meting en advies over de laatste hoorinnovaties. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven. Om de aarde te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace. Best. Wakker worden. Die is een wedstrijd van Havelen. Het begint met de eerste stap. Schat je nou?
Wij beloven dat verzekeren anders kan. Eerlijk, zonder gedoe en met een lage prijs. Sluit je ook aan voor eerlijke autoverzekering. We all benefit. Inshared heeft ook een topfietsverzekering. Check hun premium op inshared.nl. We gaan maar door. We zijn volgens mij allemaal op het veld. En u ziet het, die van Ivoorkust zijn onderweg en nemen rustig de tijd. De scheidsrechter heeft al een tijdje geleden gefloten in de catacombe. De catacombe in zo'n stadion zijn groot. De route richting het veld blijkbaar ver. Als je je gemak ervan meent. Dit wordt allemaal een stuk rustiger dan de hele eerste helft zo'n beetje bij elkaar. Want het ging in razend tempo. We hebben naar de statistieken gekeken en bij de ploegen. We hebben 6 doelpogingen gewonnen. Daarbij is het Ivoorkust gelukt op 1 bal tussen de palen te schieten. Dat is Ecuador dan weer niet gelukt, maar die hebben we weer 2 keer naar wat geraakt. Op basis van de eerste helft zet je Ecuador als de bovenliggende partij. Balbezit, druk zetten, hoog de bal veroveren, heel dreigen. Meer dan Ivoorkust, maar ja, het is nog niet genoeg. Die Afrikanen kunnen prima een doelpunt maken. Dat hebben ze in het verleden wel bewezen. Tekstje en zo'n man gaat het veld op. Hij is al wel de bondscoach van Ecuador, de Cassese. Nu inderdaad Ecuador terug op het veld. Dit is onmogelijk nog langer gedaan over die route vanuit de kleedkamer naar buiten. In die Ivoorkust, die waren toch echt eerder naar de kleedkamer vertrokken. Hier is zo'n prachtig plaatje van het mensenstadion. Bijna 70.000 mensen in kunnen, die zijn er niet allemaal, maar er zijn er wel heel veel. En het plaatje aan het begin van de tweede helft is dan toch een beetje misleidend. Dat veel mensen nog even wat 1, 2, 3 aan het halen zijn. In de loop van de eerste minuten van die tweede helft, die het dus wel weer aardig vol, niet helemaal, maar wel weer aardig vol. Hey, wissels. En die Ivoorkust is aan de tweede helft begonnen. Dat is een aardige beweging. Een beetje ruimte gemaakt, wel opgezocht. En uiteindelijk gewonnen. Franco. En terug. Pacho. Witte. De trouwde patroon alweer aan het begin van die tweede helft bij Ecuador Valencia. Krijgt hij de bal weer terug. Pepe Valencia kan terugleggen. En nu eigenlijk naar de tweede paal. Lato was het, de man van de voorzet. Liboa was de man bij de tweede paal die aan het wachten was.
So guys, we're back. Prima paas. Goed The second half is here. De bal bij de tweede paal. Had graag die bal gehad. I did close my Maar eyes Valencia wil hem graag zelf for 20 minutes. maken. I got a little too late, 1 minute, En dat kon. but it did help me a lot. Let's just sit back, enjoy the match. We're in the 47th minute. Doei. Come on, Ecuador. So we see a 4-4-2 formation for Ecuador. Ronald. En dan de diepte zoeken. Doei, de man van Hoffenheim. No, what is that? Daar is hij nu eventjes vanaf. Maar even meteen mee te maken. That must not happen, man. Daar is Pepe. Er is nu weinig tijd en ruimte. Ja, Die voorkeurs Nou. overal opgesteld. ja. Super die van Ecuador als de keeper. This is a really good pass. And they are quick. Hincapié. Ruimte voor Incapié. No. Snelle voorzet. No, no, Van no, Van no. Aert. In ieder geval lekker tempo in. That is true. The tempo's really good in the match between Ivory Coast and Ecuador, especially this few minutes in the second half already. But even before that. So my arm is sleeping. Let's put this aside already because the Netherlands is not playing anymore. Respectable A-side band. Deze ploeg vaak gebruikt als back. The same goes for this. Needed, where it's needed. Pacho. De gouden kracht van Paris Saint-Germain. So after this match, I will sleep again. I did put some alarms, so I will wake up for the next match, Sweden against Tunisia. It's really important for the Netherlands. I hope a draw is it's the best thing that could happen. Because then we get a second chance. And this is the first big chance from Diomande for Ivory Coast. And now I'm curious about substitutes, maybe. Was there any? We'll see. So Kessie got a yellow, Fofana got a yellow, Doué got a yellow. Diomande is the man with the best scores. Een mooi verhaal. Die kwam uit die voorkeurs, ging naar Florida, wilde daar gaan voetballen. And that's it. Ging naar high school. Nothing special. Sprak geen woord Engels, deed het op zijn Frans. Vond de eetcultuur in Amerika helemaal niets. Maar hij heeft zich weten te redden met wat hulp. I just hope Ecuador wins on this game. We gingen uiteindelijk vanuit Amerika naar Leganés en die dachten mooi, we hebben een hele snelle, handige buitenspeler gecontacteerd. Die kunnen we mooi gaan opleiden. 1 jaar later ging hij naar Leidse. To where? Nu is hij naar schatting 130 miljoen waard. 1 seizoen later. Jong idee. Naam om te onthouden met dank aan dit WK. Daar weer zo'n snelle balverovering van Ecuador, maar nu die blok is precies hetzelfde. Omschakeling is wel een ander verhaal. Ecuador gaat meteen razen.
Let's Snel naar voren. put it like this. Mag niet altijd met succes. Cornel. Doet dit handig. De tackle is op de bal, dus dat mag je gewoon doen. Dat gebeurt dus ook. Platten. Je boa. En dan toch weer Cornel. Een tikje. Ivory Coast is coming over here. Pepe. Diomande. Hier voor een voorzet. And this is the first time Ivory Coast does hit the crossbar. And this is the third time we have seen in these 50 minutes, well, 55, to see the crossbar hitting. One time for the side of Ivory Coast. Coast Ivory and no, Ivory Coast, sorry. And 2 times for Ecuador. Wahi, de spits van Frankfurt. Diomande. Wahi en Diomande. Eigenlijk elkaar in de weg. Dan verder, Doe. Dus een moment even van die voorkeur. Pakken, schot. Te wild. Te druistig van Fofana. Needing, because everything. Zij laten ze niet meteen aan het veld slaan door dat momentum heel even van die voorkust. Hij maakt zich altijd druk, dus dat is ook niet per se wat van af te lezen. Ordóñez. Come on, Ecuador. Franco. 6 jaar bij Atletico de Manero. Pacho. What kind of pass is that? I'm sorry that I'm a little bit quiet for this match. I already said everything that I wanted to say. What is important, what the history is for these clubs before this match took place. But I told you everything, and there's nothing new. There came no new info as well. So yeah, I literally have nothing to say anymore for this game. We can just enjoy. I think maybe it's a fair result, 0-0, because Ivory Coast, well, these first 10 minutes were for them. Franco. Jeboa. Ja. Jeboa, nog meer ruimte nodig. Daar ligt nog meer ruimte voor Ecuador. Nu een paas, tweede paal. De hele tijd verdedigd. Again, no. Oh, the combination was so good. And I have to refresh it. I see. Oh, no. Never mind. Dat is niet helemaal goed. Er komt de eerste wissel voor Ecuador. The first substitute for Ecuador. Eraf gaat Minda. Minda is going off. En komt Angulo. Deze nummer 20, de man van Sunderland, sinds dit jaar. Angulo,
the player of Sunderland. Also, on the sides from Ivory Coast, there are players being substituted off and on. Aan de kant van Ivoorkust. Bonnie, spits, Minda, hij gaat eraf. Al vroeger wordt voor Kilo Cercle Brugge. Wahi and Touré goes out. Bonnie and Diallo came in. Subs remaining 3. Let's put this one maybe. Deze bal valt goed voor Fofana. Dan is Ivoorkust hier ineens met veel. Maar Ivory Coast was close. heel goed verdedigd uiteindelijk door Ecuador. Ivoorkust dringt aan. Diomandé is naar de andere kant verhuisd. Dit is een favoriete kant, de linkerkant. Kijk, hier. Blijft aan de bal schieten. So I think for now 0-0 is a fair result. Hij wil heel graag. Hij is een blikvanger. Als Ivoorkust een beetje presteert, gaan we nog veel van hem genieten. En hij is dan een hele belangrijke factor van het presteren. Still 0-0. We could have expected that as well. Oh, we can only cash out 197. Ball recovery time for Ecuador it's 15. For Ivory Coast it's 18 seconds. So it's slightly in favor for Ecuador. Dit geeft een mooi weer. De scorebal wordt terugveroverd. Het is niet de 5 seconden regel, maar hier is Diomandé voor Fana. Tijd nodig om aan te nemen. De tijd. En tijd krijg je niet van Ecuador. I almost misclicked. I was trying to look what if I put 30 on a draw, and I misclicked. I put it 60, and I almost clicked on the button set bet. Luckily it didn't. Wait, let me double check for right now. Also because I'm tired, so no, okay, I didn't do that. PP. De ruimte hier. Diomandé. De dekking maakt hem niks uit hoor. Hij gaat het gewoon aan. So the 16 minutes, half hour to go. In 7 minutes or 8, we will see the hydration break, the second one, and then the last 23 minutes plus the 3 minutes of extra time. A shot on target from Ivory Coast, and so I think in this first 15 minutes Ivory Coast is a little bit better than Ecuador, so 0-0 is a fair result, nothing to complain about. Dus jaren actief geweest in Ecuador. Franco. Het ziet er mooi goed uit, maar Jeboa komt er niet mee aan de bal. Is that ball? And that ball was. Oh no, I'm not staying in.
Uiteindelijk balverlies voor hem. Komen er weer wat wissels aan. Again, some substitutes. And I think Die ook aangegeven. for both sides, would it be good so that level gets what's higher and we will see someone score? En we gaan naar de... Oh. Nee, ik dacht naar de waterbreak, maar er werd een wissel aangegeven. Ik kwam alleen niet. En voor de waterbreak was het nog een beetje vroeg. No, okay, so I don't know what here happens. No, this was a fault. Oh, there is indeed substitutes because there wasn't, and they were playing further. And the commentator thought maybe the team. En er stond er nog één klaar. Volgens mij is dat Porroso Ja, hier. Porroso. came in. Do we see the list or no? I think no. Yeah, so Yeboah and Franco does substituted out, and Preciado and Porroso get substituted in, with 2 subs remaining. When a water break is there in 5 minutes, I will close my eyes again for 1 minute, maybe 2, and then we can stay awake for that last part, and then sleep for like 40 minutes, and wake up to watch the game Sweden versus Tunisia. Also tonight I was really tired and I was thinking, should I watch the game Australia-Turkey? But then, as I told you, I was snoozing my alarm, and I don't know, after the 3rd time that I snoozed it, I completely was woken up. So I thought, yeah, let's do it. That's well done by Ecuador. Do is good to know. So it's still 0-0. And I said both teams to score and Ecuador wins, so that means 3 goals, and that's not gonna happen. So what we needed was all the shots from the crossbar needed to go in, but they all went onto the crossbar. 1 on the sides from Ivory Coast, 2 earlier on the sides from Ecuador. I needed all those 3 to get in to win this bet, but it didn't happen, and that's football sometimes. I think this match is gonna end in a 0-0, and that's what I was curious about, without putting any money on it right now. What if I say like a 0-0? So that's 2. I wanna maybe no. Ingooi van Doué. Uit de draai is over de bal weggegeven. Wordt een ingooi. De bal niet binnenhouden door Doué. We gaan niet alleen binnen de lijnen blijven ze gaan. De lijnen net zo hard. Blijven gaan. Macho. We hebben naar Antwerpen gehaald. Speelde daar onder van Bobbel.
Met een hele rits van zijn namen. Eerst met de Mega, maar dat was nog onder Priester. Met Steens, Jansen, Kerk, Ekkelenkamp. So I can only cash out less than €1, which is reasonable. Hij staat nu met 2 Champions League titels op zijn naam. Pacho, we're talking about, I think. Caicedo, Caicedo, we also have him still. later de wedstrijd voor het tempo een beetje meer rennen en vliegen. Minder gecontroleerd, Bonnie. Van Inter. Oh, er wel wat illustere clubnamen voorbij. Succesvolle clubnamen ook. Op afseizoen. Achterlijn halen, terugleggen, dat is Bonnie, maar die kan niet meer. I think the cooling break will come right now. And then we get 3 minutes of sleep. Voor die spits met nummer 9. And then we can watch the last Joan Bonnie. 24 minutes. Oh no. So he looks a lot he looks a lot like Will Smith, this guy in the stands. So a lot of yellow shirts, and those are all Ecuadorian. Ecuador. What a save from the keeper. So we get a cooling break.